Good afternoon. Добрый день. Many of you were here Friday and Saturday, Многие из вас были здесь в пятницу и субботу. and my experience is that sometimes something will get inside you and begin to itch. И по моему собственному опыту я знаю, что иногда такое ощущение, что что-то тебя зацепило и прям как будто чешется. So, if there is something that has gotten inside you and is causing you to itch, Поэтому, если вас вот что-то зацепило и чешется, как бы не дает покоя, please give me an opportunity to scratch it. пожалуйста, дайте мне возможность это почесать. Я хочу поделиться. У меня поднялся гнев и чувство несправедливости по отношению ко мне. I'd like to share something. Yeah? I feel anger and I have a feeling of things being unfair for me. Okay? They are unfair. Да, много несправедливости по отношению к себе. The world's blessings are not distributed equally. Благословения этого мира распределены не равным образом. For example, you have more than enough to eat. Например, у вас есть больше, чем достаточно еды. You have an education. У вас есть образование. You have, I suspect, above average intelligence. Я подозреваю, что ваш ум выше среднего. You have far more of those things than most other people have. У вас гораздо больше всего этого, чем у большинства других людей. If it was fair, you would have less. Если бы мир был справедлив, то у вас было бы их меньше. So, you should be very grateful that the universe is not fair. Так что вы должны быть очень благодарны за то, что Вселенная несправедлива. But you can still be angry anyway. Но при этом все равно можно злиться.
вовлечении я вижу момент такой, как внимание, то есть я не могу почему-то внимание оставлять на я. For some reason, I can't keep my attention focused on the eye. Ветром так сдувает, интересно, то есть я не замечаю, что я говорю это вовлечение, но смотрю, и на один момент происходит, как потом возврат. То есть вижу, кто увлекается, я вижу, кто не пытается. Смотрю возврат на один момент. Возврат внимания или я? Да, то есть получается внимание, и получается на я. То есть что-то происходит, я смотрю, а я уже увлекаюсь. So I can't keep my attention focused on the eye. Before I notice what's happened, it went away from the eye and I'm involved in something else, like I don't have enough attention. So this teaching Это учение starts with that, с этого и начинается. with your experience that you cannot hold your attention on the I. С вашего опыта, что вы не можете удерживать свое внимание на «я». And then it goes backwards. И потом это учение как бы идет назад. It says, what is responsible for where your attention goes? Оно спрашивает, а что отвечает за то, куда идет твое внимание? If you are responsible for where your attention goes, Если вы ответственны за то, куда идет ваше внимание, put it back on the I. тогда обратно верни его к своему «я». No problem. Без проблем. But if you don't have that power, Но если вы не обладаете этой силой, then what is the power that dictates where your attention goes? тогда что это за сила, которая диктует, куда пойдет твое внимание? And that is what this teaching is concerned with. Именно этим и занимается это учение. Ну вот эту силу, вот я ее слышу, о чем сам разговор, вот слышу саму силу, ну такое ощущение, что что-то как будто отдельное должно быть. Well, when we talk about this power, I have the feeling that it should be something like separate. I don't even know how to put it. Yes. We talk about the power because we have to use words. Мы говорим об этой силе, потому что нам нужно использовать слова. But really, the question is, what is happening? Но на самом деле вопрос звучит так: что происходит? What is responsible? Что ответственно? And it doesn't have to be an object. И это не обязательно должен быть какой-то объект. But there is something Но есть что-то, moving. что движется. There is something happening. Что-то происходит. And what we are interested in is what is happening. И нас интересует, что же происходит. Столько всего просто поднимается в этот момент, когда сейчас правильно дает об этом. Я смотрю, что да, очень много поднимается, очень многих зацепок. Там. Я вижу, как внимание гуляет, как бы зацепиться пытаясь, но в то же время вот, самого, конечно, этого опыта, конечно, пока еще нет. Не стыдно как-то. Как будто я отвергаю вот это вот знание, что есть что-то, что как бы некая сила вот это делает. Я вижу, что как будто отвергаю это знание. И снова здесь появляется вот что интересно. When I'm looking, a lot of things rise up at the same time, and my attention tries to sort of like catch on to something, but it can't. And also, I have the feeling that I'm sort of pushing away this knowledge of this force which does something. I'm pushing it away, and that brings up rage. So stop pushing it away. Перестаньте отталкивать это знание. Yeah, it's like I'm pushing it away. Yes, but so if you are pushing it away, stop it. Раз вы отталкиваете знание, так перестаньте отталкивать. I can't. Then you must not be the one pushing it away. Тогда, скорее всего, это не вы отталкиваете.
If it was you, you would be able to stop it. Потому что если бы это были вы могли бы перестать это делать. Ну да. Yes. So what is it? Так что же? That это is the делать? question we're asking. Этот вопрос мы и задаем. And I don't expect an answer. И я не ожидаю от вас сейчас ответа. I'm simply inviting you to look at the question. Я просто приглашаю вас рассмотреть вопрос. Я как будто боюсь здесь посмотреть, вот какой-то страх сразу It's появляется. like I'm afraid to look. Some fear always arises. Okay. Yes. I believe you. Я вам верю. So where does this fear arise from? Откуда возникает этот страх? The teaching always points you back to the source. Учение постоянно побуждает вас посмотреть на источник. Тут нет сразу. Нет сразу какой-то. It's like I can't come across sort of like a dead end. Просто я пытаюсь посмотреть. I tried Нет, я пытаюсь to смотреть. look. I tried to Пытаюсь look. смотреть. I tried. You don't have to try necessarily. Не нужно обязательно пытаться смотреть. So you try, and if you can, you do it. Ну, попытайтесь, если получится, сделайте это. And if you try and you can't, you can't. А если вы пытаетесь и не можете, ну значит не можете. But this teaching suggests that because you were not able to do it before, does not mean you won't be able to do it now. Ну, учение говорит, что просто из-за того, что раньше у вас не получалось этого сделать, это не значит, что и сейчас тоже не получится. So, try again, Так что еще раз попробуйте, if you can, если сможете. and if you can't. А если не сможете, The teaching, me, has no problem with that. the teaching And me have no problem with it. у учения и у меня нет с этим никаких проблем. I don't judge you, the teaching doesn't judge Я you. вас не осуждаю, не сужу, и учение тоже. It happened or it did not happen. Это или произошло, или не произошло. I know you are not responsible for it. Я знаю, что вы не ответственны за это. If it was up to you, you would do it like this. Если бы все от вас зависело, вы бы мгновенно все сделали. Вот здесь глубокая очень тема, насчет вины. It's a very deep Я так subject. слышу, и, возможно, я Here так about прямо скажу, не с этой guilt. жизни, потому что I feel очень, it's, вот сейчас вы говорите, а у меня как скрываются темы, где это, вот где корень вот этого вот. and it's something which has been going on, well, not only in this life, because you're speaking right now, and I feel all these questions coming up like from a very deep level. Yeah. Вообще, да, так и есть. Этот блок, он был очень болел, он как-то, There's like this block which was very painful, как будто все время в остатке что-то остается. and it's like something is always left. Тибетские практики, возможно, что вот вообще так, да, в остатке что-то я. Also with Tibetan practices, it always there is something that is left, this like this block. I know nothing about Tibetans. Я о тибетцах ничего не знаю. I got to Bhutan a couple of months ago. It's very close to Tibet, but I've Несколько never been месяцев to назад Tibet. я был в Бутане, это очень рядом с Тибетом, и в самом Тибете я не был. And there are a million practices. И существует миллион разных практик. And all I am concerned with is what is happening with you now. Все, что для меня важно, это то, что происходит с вами сейчас. There is infinite opportunity right now. Есть множество возможностей вот прямо сейчас. And 1,000 blocks you had before И 1000 блоков, которые у вас раньше были, does not necessarily mean you are blocked right now. и это не значит, что вот прямо в данный момент у вас эти блоки тоже We'll see. Мы посмотрим. So you talk about guilt.
И вы говорите о чувстве вины. And guilt is the most powerful result of this sense that I am independent and powerful. И чувство вины – это самый мощный результат вот этого вот чувства того, что я являюсь независимым и обладаю собственной силой. And what the teaching is questioning is whether you are independent and powerful. А учение спрашивает, действительно ли вы независимые и сильные? And only you can find the answer to that. И только вы можете найти ответ на этот вопрос. So, the teaching points you to look. И учение побуждает вас посмотреть. Say, are you independent? Оно спрашивает, вы действительно независимые? Do you have independent power? Обладаете ли вы независимой силой? And if you do, use it. И если обладаете, то используйте ее. Absolutely use it. Безусловно, используйте. But if you don't, Но если не обладаете, then there is an opportunity for further looking. то тогда для вас есть возможность еще поглубже посмотреть. Вот то, как вы сейчас указывали девушке, пришло понимание, что любая мысль, любая эмоция, любое ощущение в теле, оно все является указанием на источник. Well, when you were talking to the girl right now, I realized that any thought, any emotion, any feeling in the body is a pointer to look at the source. It can be a pointer, yes. Может быть И указателем, тогда да. получается вот это чувство авторства, оно бесполезно. So it turns out that this sense of authorship is useless. Но в то же время вот это вот чувство авторства, оно все равно это как энергетический феномен. То есть оно At вот the как same будто time, вот the sense такой of стики, как бы вот authorship, такое, it's like some sort of an energetic phenomenon. такое липкое оно. И вот It's like a sticky. оно берет и Yes. что это просто, ну как бы не сдастся. Вот. And that it's not just gonna give up. Опять это все опять к источнику, если оно суждено, не суждено, не суждено. So, Ну, с дачей любой вот случается, что оно как бы рассыпается, вот это вот. and whether or Вот not это it энергетический will феномен. go away, this energetic phenomenon, it depends on the source. Like either it will, won't, it won't. Yes, this is of course true, but Да, это безусловно так. is not everything dependent upon the source? Но разве не все зависит от источника? What is not dependent upon the А source? что от него не зависит? Получается все. Well, it turns out that everything. So, it becomes then almost meaningless to say this is dependent upon the source Тогда if получается, everything is что dependent совершенно upon the source. бессмысленно говорить, что вот этот вот он зависит от источника, так как все зависит от источника. That is only significant if there is the possibility that something is not dependent on the source. Такие фразы имеют смысл только в том случае, если есть возможность того, что что-то может не зависеть от источника. Ну, просто я сейчас вот увидела это, что вот. I just saw it right now. Good, perfect. Отлично. Сегодня ночью со мной происходило что-то невероятное. This night, something incredible was happening to me. Я проснулась ночью, I woke up at night, и видно, за эти 2 дня я погрузилась в такую глубину, которую вот еще для меня неведома. and I guess that during these 2 past days, I went into such a great depth that I had never gone into before. И вот эта вот невидимая сила, о которой девушка говорила, And она this вошла в unseen меня. force, which the girl was talking about, И it entered me. впечатление, что начался такой вихрь внутренний. And I had the sensation that there was this whirlpool going Все on inside крутило of me. внутри. Да? Everything was like И whirling. оттуда поднимала, вся жизнь моя поднялась. And it's like all my life just rose up.
И эти пузыри лопались, и оттуда выходило чувство вины, And they were совершенные события, bubbles. несовершенные There was a события. sense of shame, events which had come to a В последнее conclusion, время events which мне had not come все to a твердили, conclusion. почему ты этого не сделала 30 лет назад. People kept saying to me recently, why didn't you do this 30 years ago? And I was saying, but I couldn't. У меня have не done this было 30 years силы и ago. возможности. I didn't have the opportunity and Нет, ты the должна power. была. They were И saying, вот but no, you had to много do it. народу мне это And a lot твердило. of people were telling me all this recently. И вот это вот, оно как бы собралось And like и it's like all of лопнуло this с такой rose силой, up and burst like a bubble with such strength. что мое сердце разверзлось. It's like, and my heart opened up. Разверзлось внутри, прям открылось. It Я opened прям up from the чувствовала такую inside, невероятную, really felt бесконечную this какую-то great, возможность. infinite opportunity. Это было вот, ну, очень, вот, It was прям like very фантастически. fantastic. Ага. Да. Но все это происходило помимо меня, помимо моей воли. This was Вот это happening потрясающе. like was not me. Это it was не было making it медитации happen. It wasn't какой-то или meditation, там not something that I направленным was действием. doing. It was happening by itself without my own Это participation. было вот It was естественно. very natural, Несколько very часов. naturally there. And А it went потом on я for уснула, a вот few поэтому я hours. опоздала, потому что And then I fell asleep, and that's why I was late for the satsang because I slept late. Да. Ну, да, удивительно. Well, thank you for sharing that. Спасибо, что поделились этим. Что-нибудь скажите? Я хотела задать вопрос. Вот у меня зачастилось после вчерашнего ответа на вопрос по поводу чувства делать. I had this itch, which you were talking about yesterday, after you answered my question about feeling the doer. Что это разные чувства, чувство делателя и чувство ложного автора. You said that these are two different feelings, the feeling of the doer and the false sense of authorship. Ну, помогите мне посмотреть, мне кажется, что я создала какую-то путаницу по этому поводу, не могу понять. And I think that I've got sort of confused in all this. Could you just help me with this? В общем, я стала смотреть, как у меня все происходит, и я стала наблюдать, что чувство делателя, я как будто не могу себе позволить вот эту силу, что и признать, что вот я делаю вещи, вот через меня это проходит, эта сила, которую я, то есть одна из сил, и я тоже делаю вещи как часть этой силы, или не делаю. И вы не можете это признать. Я не могу это признать, это как бы, вот она есть, а я туда не включена, вот я не там. So I started looking, and I saw that this force which goes through me and does things, I can't acknowledge that I'm also a part of this force. It's like it's by itself, and I'm by myself, and I can't acknowledge that I'm also a part of it. Right. И That is the false sense of authorship. Это и есть ложное чувство авторства. да, я замечаю из того, что Yes. есть чувство вины, потому что я постоянно, чувствую себя или виноватой, или недовольной, что Yes. или я сделала, или я не And сделала. I noticed that I always feel guilt that I should have done something or not done something. А что как-то меня переклинило, я не могу понять, почему я, что я неправильно понимаю, что я не принимаю вообще, что это такое. I don't really understand like what it is that I don't understand correctly or that I'm not accepting correctly. Could you help me with this? Okay. The guilt arises out of the involvement by the false sense of authorship. Чувство вины возникает из-за вовлеченности в процесс ложного чувства авторства, Which is a claim that I could have done this differently. это как раз это притязание, что я могла бы это сделать как-то иначе. Или вообще сделать или не сделать, да?
or it was up to me to decide to do it or to not. Right. That I should have behaved differently. В общем, что я должна была бы вести себя иначе. Верно. Yeah. And so the question is, И вопрос в чем? in that moment, В тот момент, when you decided to do this or that, когда вы приняли решение сделать то или иное, what was responsible for the decision or the action? что было ответственно за это решение и за действие? If you were responsible for it, Если вы были за это ответственны, and then it turns out badly, и тогда потом результат был плохим, you feel guilty вы чувствуете вину. because you were responsible for that decision. Вы были ответственны за это решение. So the question is, are you truly responsible in the moment? И вопрос в чем? Действительно ли вы ответственны за это вот в тот момент? Do you have the power inherently Обладаете ли вы своей независимой силой in that moment в тот момент to choose otherwise решить иначе or to act otherwise или действовать иначе or to think otherwise? или думать иначе? Because if you look at it Потому что если вы рассмотрите very это, deeply, очень глубоко, you may begin to see that возможно, вы начнете видеть, this decision or this thought or feeling or action что это чувство или мысль, или решение, или действие is connected связано to thousands of things, millions of things, с тысячами и миллионами разных вещей, моментов. that combine in that moment И все они соединяются в тот момент to produce this action or thought or feeling. и вызывают это действие или чувство или мысль. When you can see this, Когда вы можете это увидеть, then the guilt has nowhere to arise from, тогда чувство вины просто неоткуда возникать. because you see that that action could not have been otherwise, Потому что вы видите, что то действие не могло быть другим, that you did not author the action, что вы не являлись автором этого that действия, it was the universe that was responsible for that thing. что Вселенная была ответственна за это действие. And yes, it turned out badly, И да, результат, скажем, был плохим, but clearly, if you were in control, it would turn out well. но совершенно очевидно, что если бы вы все контролировали, результат был бы замечательным. So, Но почему-то среди этих миллионов факторов я не смотрю на все, смотрю только вот то, что я. But of all these millions of contributing factors, for some reason, I don't look at them. I look only at myself, at the me factor. this is what we call the involvement by the false sense of authorship. Именно это мы и называем вовлеченностью ложного чувства авторства. And it is a name we give for this occurrence. И это название мы даем вот этому феномену. Where you can only see your own part. Когда мы можем видеть только свою роль, And you claim to have authored it. и вы говорите, что вы автор. So we can only come back and say, is this claim true? И мы можем лишь возвращаться к этому и постоянно спрашивать, а так ли это? And to look again and look again. And И смотреть опять и опять. it's like yoga. Это как йога. You say, okay, your first day in yoga, Ваш первый день на йоге. you say, I can't turn this way. Вы говорите, я не могу так скрутиться. And you say, well, if I can't do it now, I'll never be able to do it. И вы думаете, ну раз я сейчас не могу делать, значит я никогда не смогу. I've tried, but my body doesn't go this way. Я пытался, но у меня тело так не скручивается. But then after maybe a week or a month or a year or 2 years, через неделю, или месяц, или год, или 2 года something happens. что-то происходит. So, in this teaching, we keep at it. И в этом учении мы просто продолжаем, If you can.
Если можем. Я очень хочу. Yes, I want to very much. Как мы можем увеличить эту силу независимости, да, чтобы быть не отождествленными, чтобы Можно быть более еще? свободными? Увеличить силу независимости, Ну, в этой терминологии. чтобы быть более Ну, свободным. Как мы можем увеличить нашу силу независимости, или так было сказано? Чтобы быть более свободным. Ну, чтобы, как, ну да, то есть, условно говоря, чтобы быть не отождествленными, Ага. соответственно, нам нужно иметь некую силу внутри, которая делает нас независимыми, да, насколько я понял? How can we make our feeling of independence more in order to be more unidentified with, so we would need to have a force. To have our own source of We would need to have a force inside, which we would need to make a bigger force of independence. That is true. It would require that power be given. Да, вы правы, нужно было бы, чтобы такую силу нам дали. Ну, мы же должны, она увеличивается постепенно, раскручивается. Как нам ее сделать больше? But it gets bigger with time, it grows. How can we contribute to making it bigger? Again, you can contribute only what you are given to contribute. Вы можете сделать только то, на что вам будет даны силы. You can't give more than you have. Вы не можете давать больше, чем у вас есть. So the question is, what is it that you are given to give? Вопрос звучит так, а что вам дается, чтобы вы могли бы это тоже давать? Если говорить практически, да, есть ли какие-нибудь рекомендации, да, касательно того, как нам Что, не переводить или что? Well, would there be any practical recommendations? Yes. Unfortunately, in this teaching, there are no practical recommendations. К сожалению, в этом учении нет никаких практических рекомендаций. What there is encouragement. Ну, есть такая поддержка, побуждение. So if you find in yourself some curiosity, Мы говорим, если вы вдруг обнаружите в себе какое-то любопытство, follow it. следуйте за ним. Follow it to the source. Следуйте за ним к его источнику. So the teaching points you to look Учение указывает вам, чтобы вы смотрели, to the essence. смотрели на суть. What is it that enables you to act or not act? Что позволяет вам действовать или не действовать? What empowers you to do things to get what you are seeking? Что дает вам силу получить то, что вы ищете? Or what does not give you the power to pursue what you are seeking? Или что не дает вам силу идти за тем, что вы хотите? So the teaching is directing your attention back to the source. Учение постоянно указывает вашему вниманию на источник. And by not giving you a particular practice, И когда я не даю вам какой-то конкретной практики, it relieves you of the sense that you're doing it wrong
or right. Это освобождает вас от этого чувства, что вот я делаю эту практику правильно или неправильно. Because there really is no right or wrong way. Потому что To на look. самом деле нет никакого правильного или неправильного способа смотреть. There is only looking. Есть просто смотрение. And so we can say that this teaching is a lazy man's teaching. Поэтому мы можем сказать, что это такое учение для лентяев. Because it demands nothing of you. Потому что оно ничего не требует. It demands some consciousness. When we live, we need some consciousness. To be conscious. When we just live. А можете по-русски? Ну, оно требует от нас быть внимательным в процессе жизни. Ладно. It does not even demand that. Даже этого не требует. It says, what gives you this consciousness or not? Оно спрашивает, а что вам дает это сознание или не дает? Yes, the consciousness may be necessary for you to look, Так, возможно, какое-то осознание вам необходимо для того, чтобы посмотреть. but where does this consciousness arise from? Но откуда оно появляется? How is it that some people have it and others don't? Как так получается, что у каких-то людей оно есть, а у других нет? Do you manufacture it yourself, Вы сами его производите? or is it something that is given to you? Или это что-то, что вам дается? I think it's manufactured. You make it. Я думаю, что это я произвожу. No, I said manufactured yourself, by yourself. Я имею в виду, что вы прям вот сами это производите. Or is it given to you? Или это вам дается? These are the questions. Это вопросы. So, what is responsible for what you have? Что ответственно за то, что вы имеете? What is responsible for what you don't have? Что ответственно за то, чего вы не имеете? Откуда берется второй? То есть, ну, есть высказывание, например, внутренний диалог, да? То есть, откуда берется второй, какова природа второго? So where does the second come from? There's this phenomenon of the inner dialogue. So, like in a dialogue there are two. So where does the second come from? Есть высказывание, например, я не могу ужиться сам собой. Like Ну, и people прочее, say много that разных высказываний. I can't live with myself, and well, they say a lot of other such К things. кому обращаются? So who is talking to whom? It's a very good question. Отличный вопрос. It is worth looking at. И стоит того, чтобы его рассмотреть. What is the nature of these two? And it is worth looking at when it is happening for you. И это стоит того, чтобы его рассмотреть, вот прям как когда это с вами происходит. Your inner dialogue. Ваш личный внутренний диалог. Somebody else's is of no concern except philosophically. Чей-то еще личный диалог, это уже философские разговоры. But if there is an inner dialogue within yourself, Но если у вас вот идет внутренний диалог внутри вас, it can be very interesting to see what is it that is talking. очень может быть интересно посмотреть, а что это такое, вот то, что разговаривает. Because often one of those voices is what we call the false sense of authorship. Потому что очень часто так оказывается, что один из этих голосов это как раз и есть ложное чувство авторства. The sense of being independent. Это чувство того, что я независимый, The sense of being responsible. то, что я ответственный. Because often the dialogue is in the voice of the I should have.
И очень Or you should have. часто, когда идет такой диалог, там вот кто-то говорит, что я должен был бы сделать иначе, или ты должен был бы сделать иначе. В итоге получается, кто к кому обращается. So И who как is будто addressing происходит, who? что кто из них я. And which of these two is me? That's the question. Вот в этом и вопрос. That is what you must find out for И yourself. это то, что вы должны узнать сами. Who are you? Кто вы? And I really, it does no good for me to tell you who you are. И не будет никакого смысла, если я вам скажу, кто вы. You must discover who you are. Это нужно обнаружить. Там всегда никого нет. But there's always no one there. Okay. Хорошо? If you like that answer, Я на I have полном no, серьезе. Если вам нравится этот ответ, отлично. I have no problem with your concept. У меня нет проблем с вашими концепциями. It's not the one that I use, but you're welcome to use it. Это не те концепции, которые я использую, но вы можете использовать ваши. Вот человек задал вопрос, который я прямо вот хотела спросить, только прям практически теми же словами. А можно ли сказать, что те, кто разговаривают внутри, это просто две мысли? The young man asked a question which I really want to ask. It was like on the tip of my tongue, the same question. Can we say that these two people who are talking inside of us, these two voices, they are just two thoughts? Of course we can say it. Конечно, мы можем так сказать. The question is, can you see it? Вопрос в том, можете ли вы это увидеть? Мне кажется, да. И мне кажется, этих мыслей может быть больше. Там иногда в этом, ну, то есть это уже не диалог, а это полилог. I think yes, and I think that there can be more of these thoughts, and sometimes there are a lot of them in there. It's not like a dialogue, it's like a polylogue or something. Shall we take a break for 20 minutes? Перерыв на 20 минут.